agus tastáimid tíb seo. Okay, with me electricians. For you. Here gorm sa Lord fwy cursi litreachta. Cynno me an garrags an shimply Fe láhar tá tring of Kera Hógáil Celtic America Hui in Liana. Tá idir dozain agus cuicím déag de Hógáilcha sa léim Celtic fud America Hui. Go bhistom sé an Hógáil náisiúnta ag an ACIS an tain Hógáil go mín panel amháin nó gá panel inghilge ann. Agus in áiríre sé an cúpla duine céanna a bhí ann gach bliain. An fiú doing, just caime é se hamach, an fiú doing seminar nó Hógáil lé a agrú litríocht stroke cultúr na Gaeilge a rockdal for 3 ban na Gaeilge. The dacrachtaí a bheadh ann ná tá lucht na Gaeilge in America Hui scapathe fud na háta. Bheadh gur thú taistil gach éon bliain. But an fiú an bhfuil buntáiste ann Hógáil lé 3 ban na Gaeilge a bheith in America. An bhfuil buntáiste níos fearr an sin ná panel nó gá panel I lár phríomhchógála. So an mulla tá gom ná Hógáil lé 3 Gaeilge litríocht na Gaeilge sin an mulla atá agam. I'm just just around an hours we were cadwing large switch. And then tá coslifi dear trace to scarl e-books karnach. She tells me how to fein. Too small. Yeah, too small. So matter the ramen tags na baby. Tear shot is any fast is more. I'm good as more how to quick around the Gaeilge. Tagan she slip the frula couldn't tanga. Agus bína cosbor céanna acu sin an tainge dáirtha bheith acu. So darlamsa an rud is mó an rud is tátaí ná an bhéin bheith an tainge leabhar sa seomra rang. Ach mar dúirt síle tá sé antáilta comach mé seansa chun tainge a leabhar tí muid an seomra rang. Agus darlamsa tá sé antáilta go mé na ceanhairí nó stúrthóirí nó múntúirí nó peanna in tiltanach imachtaí a chuir le chéile ag seans ag daltaí teachla chéile taobh muid a teomra gan brú ar just seans an Gaeilge leabhart ísí nádra. Rud eile ná bín fáilmheoirí pe éistáú buinn siad sult as na clí sin clí atá teacht le chéile níos agus taspáin mirin ceann deascom imagine action an cair de fóna cad an teletáris cúlachain agus bhí sé an siimplí úsáid, so tá rudí mar sin ann go dtí siimplí is féidir iad taspáin mé lé pééis anú agus is féidir le sultafuint as iad úsáid. Rud eile ná bhí mar chaint faoi conas pobal a chothú an seo, pobal leréige a chothú, agus ceadlíonn imachtaí sosiálta pobal le chéile. So tá sé sin fáile go sé chomhtáhachtach an pobal a chothú taobh muid an teomra. Mar nó hagan daoine le chéile airí ní smó ná just seans an tainge leabhart, but bíonn cordjas answer sa deara, agus feicimidé sin sa glúiseach daltaí na Gaeilge. Tá an cordjas idir na daoine is a freistalíonn na imachtaí. Cúpla uair in aigim bliana, nó Beijing 3 uair nó Beijing 4 uair. Agus tar éis tála is fiú pobal atá. Rud eile ná is léir or na léigtí ile a chugamar ná gur droch ochan é a fágan teorn.
ní leon teoir idir daoine, ní gá le teoir idir daoine atá ar an teanga át. Daoine a freistíonn ar ranna in osscoileanna, nó céimhid in osscoileanna, ní gá le teoir idir an búntóir agus tá áiríonn an focail sin a cheapan as méidir. So sílam go bhfuil gachant an sin faoi nóna tagas an sin all around stuff. So Tásaigh go léir nach féidir teanga athbhealcháin trí únas scalana amháin, mar ggéanam féidir teanga athbhealcháin trí heicnoliacht amháin. Is cum cé có cuachtach na sprágadú na cúil atá sé. É sin ráte mar bhfuil réimse leathan athbháinaí technoliacht ar fáil teanga athbhealcháin. Bhfuil daoine óga in an text a heola nó córáisiint na dhéanamh le garda sa teanga ar lína. Tugann sé takeíocht don bhean gur bé béir le teanga an ríomhre agus teanga an idirlín teanga an tócaí. Agus is túrbáis é seo lua na máil do teanga. So seo é an scéal na mílta teanga go lumlí a fud an leabhar leis. Leis an bhíor an rá tá taisce iontacht bacháinaí agan sa Gaeilge in go maráid na fómhair teanga go fud an leabhar. Or there's Jonathan, the chorus in one Reaver agan, Brazali, Idirlín, Bulgari, Ifige, Literary, Folklore, Harbar, Marshinza. Tá na technoliacht a fashionéis agus commerceáide búid agus sonrach is stratéis féidir bliain don Gaeilge. Tá lista mór athbháinaí le cruthú an. Agus ruí fioltacha iad ach bhíoh an golóir rudaí sprágadh daoine óga go háirithe an teanga in úsáid. Ar an lista rudaí cosú marcóirí diacritic, chóris, bhainisteochta ábhar il teanga, bágéirí ina gléana. So is fís más ar teoranta é seo dar lomsa. Mar hápla cabhail na clufií ríomhre as Gaeilge. The fáistí nó the fásta agus leabhar Gaeilge an Kindle, leabhar léthóir electrónic eile, clufií Xbox, an tagasc fiúil Louis Trevor in elect. Dáhaid géad a grúpa beag agan a chur Gaeilge ar an sean clufi mór le civilization láthair so fáilte roimh. So rud one nuair léimeann stratéis okay, nuair this agus áthas orm go áitlarnach tugtha de bhágéirí funse ó scailte open source an. Agus creideann go láidir nach mór de stratéis abtéarmach de heicneolaíocht sa Gaeilge nó aon teanga eile i bunathe ar achomháinaí oscailte agus saoránaiste. So bealach seo is leis an cóphobal ar fád na haagháinaí is libhse Firefox as Gaeilge is libhse an Wikipedia is libhse Gaelspell agus béis siad go job. Right, I'll spare it. Here we go. But it won't be quite as fast, I don't think, as the last one. I could suggest that what you need to do if you're going to work with the community and the universities is you should marry the person who speaks the language. Speaking from experience twice, in a previous life, I was married to a guy from Mexico. And I had done Spanish in high school, learned lots of Spanish in high school, until I moved to Mexico and lived in a small town, Moncloa, and I went, oh my God, what did I learn in school? But after a year and a half, you learn what the real language skills are. So you learn, you've got school language, and then you need the street language, and you need the life language, you need the family language. And you only learn that by being immersed in a community or a family. And then I married Harold, a little while in between. And then, but we had the agreement, at least he came up with the idea, he really does only speak to me about 90% of the time in Irish. And when I'm brain dead, I will respond in English. But most of the time now, I'm getting better and I will respond. But that has absolutely paid dividends, fluency-wise for me. I can't read out loud, but I can carry on a conversation. But that's what you need. You need to have the contact with the language beyond the classroom, real street language,
funky language, life language. And so my point was, just building on the talk I had, a lot of us live and work in our organizations, whether it's academic ones or community colleges, or even community groups like Cultus Kiltorier or Oireachtas Field in Canada, Common Gaeltachta. All of us have to be in contact with each other. We were at a conference for Cultus last 2 weekends ago, and there's a situation in a particular city where there's a branch. They have an ICUF scholar. They didn't know about that. And the university isn't necessarily connected to Cultus either. That whole network has to be built. It has to be nurtured, because the universities can't do it on their own. In many ways, the learners, whether they're learning with Cultus or they're learning with the universities, they have the same objective. They want to learn how to speak the language. So we've got a common ground, and we have to actually take advantage of that. But until we can make sure that we each, it isn't a case of the right hand not knowing what the left hand is doing, then we're going to be working in silos. And we can't possibly strengthen the language if we're working in silos. We have to be working, think of the Celtic knot, okay? And then just bring all of those different elements together and weave them, because everybody brings a particular strength, a particular advantage, and particular access to particular students. We can use this university here for these types of events, but we can run movie nights here. We can run a variety of activities, workshops on campus, because we have access to here. The community can use us. We can use the community to do the life language, the life experience. We're quite lucky here at Ottawa U with the Chair of Celtic Studies. We run any event. I can call Paul and I'll say, I need to make an announcement in your class, and it happens. And we're getting these students. They're coming to us, and that's the only way we can actually keep this going. I've got just a couple of other things to say. We want to celebrate what each of the different units are doing, because they're there for a reason and they have a purpose, and celebrate those and support them. It can't be a competition. Well, you're taking my learners away from us. We have the same learners. They're our same population base. Let's just offer them all of the different aspects, all of the different specialties, all of the different all of the different possible ways you can use the language, and the different types of levels of language as well. There are advantages at the university. There are certainly advantages in a family as well. I wasn't getting all my ideas down here. The other is these high frequency words. You'll get them in university. You get certain types of words, a certain kind of vocabulary, and then you'll come out and you'll get other types of words. But if you're put into a context at a university situation where you have to do the type of conference presentations like this, I've done a whole lot of learning the last couple of days. But that's because I'm using my Irish in a real, concrete way. I'm not going to be able to repeat all those words, you know, psycho-mythological something or another that somebody was working on. But at least the idea is, you know, you've done the experience. If I hadn't done it, what would I be able to say, right? That's why next time I'll do all this in Irish. Well, Níl bhfuil rágan san nach bhfuil ráte hena féin éicisin. Caithfid na silos a brisú síos sin an bhfuil táchtaí dá bharhfuil táis a gach céine chun is taidána, táis a gach céine chun is dhéanamh sí taon taide, agus beidir go bhfuil skipta go bhfuil is a gach céine chun is a fearló taide dhéanamh dá méid organisation a méid riarachán againn, agus tá méid gólas againn, agus tá méid ceantal againn. Is dócha go bhfuil Olas the got in ta website Paddy O'Sullivan, an Irish diaspora website, and website put with the shin, but a Taida or a Changa or a Kishna Toy, a family that track up the law play on shot. But Captain Gumercha Gahanu saw that on the website, American Olas Valair a chopped or struff, Jen and Paddy, Jen's job on the board or agus bhain tú amach lámhí nach raibh bhlas an go túcha. Agus is fé dat chunáil I deagháil a daoine an sin atá ag obair rudí bhfuil spéis go háir agatsa. A cílíonn sin ar náid go gaithí den éigean an obair dhéanamh nó gaithí daoine an fannacht I deagháil le céhé céantainna bheith ag bhíorún an website sin. Agus sin méid ní Elaine more how to
there. Name many of them as Dini Inner Raw, Cottage H.O.N. Cottage Raw is him, because it's talked about him. Copper on Coming the Orbiter on Olishin oil. Agus autumn lawn of Fairhagen. They can still on Olishin, on a Skavai Kakin, on Tolishin, Agus Olishin. It's federal with the Jack Bolishadini, it's federal in Prague, it's federal in the Porticon, Linhain. Do you make? See, Michelle Lobster, who see all skeleton. Dembiana Kaitan, very Oscarly, Herbiana Satisha, and one practical is seal an Wignach e a bed winter Goilge and Oscar in Eden, Nearing America, Agus and ten practical must the one, Wallen Goholovan in Shaw, a wound and Rangoilge is coming Kendariel, Oscar knows a bubble, Screeve she's 3 road, an Usadach. Del the Ramsa. Beter nach Veridis am Ramsa. Ach del shed an pobl a vi root. Agus 3 lewer gemiw gorine a chanacht agus úsait. Sílim gina mai ta aspa fuin si fuin a láiben. Ta choror tan titleíntach ach pobl a tarút I kins wóg gan a waile. Úsait im se gweig gan stromer. Na si luar am arag agus malin me canach lewer agus common am oil tens a rud a kint. Níl mes madam eincho nachhfuil fáil ag pobl verica Kaisna ben seo, Kaisna ben éasca híochtar. A chaine nach chorónni 3 rud a scríb síos. 3 walla a hiúradís. Beidir nach veridís chorónne ach ferisio dynny kint. Tá 3,000 amach léins Malska in Milwaukee. Agus deran gampus. Deran nachhfuilis ach ag chéad go bhfuil goilge chaúna Malska. Pecker romper armsa tá cuid go mochte an ná le bhá bhíon. You know, bei tílénte ortí a bheith chatta brégar chum hen mar bluise sé de. Agus pluise sé de má tá na miléon chá húsaid tímo. Agus besaid is nóhá agus leabhar pluisiní mar an tá írstar a dí lommen sin. So sinna móla go hansa ar tríú. Beidir gur móla eisteach a se teachhaimse ach a móla bh hagam ná gan íonach sibse gailgeor a 8ú. Agus tá mai dar ide fu se. De láthar na bhuaire tá 1000 céimi ag fág a léidir na 9 seachtaine. Tá mai cínta bhfuil guzhhaicm sin na gailge. Chamáile sin tá lead tá san daoine féidir brá agus chumar agus a scoil cheantar eile tá mai cínta siúnéirí daoine tá léile blacléal pláistéirí agus eile fágáil. Tá go leor go gáil go nastra agus tá chuid go tíochtan seo ach ní donna bhfuil neidir nach go swinú tíochtan seo. Nuair a bhí mar Halifax na Rins Lainty, dúralum go bhfuil riar éibre le fáil in Halifax. Now, sin fáil má cainte gréidirí 8ú ná má tá sibse cainte na héanaid seo lunaí hímpel ar na hoscailenaí a bheith fréimhithe sa bobbal mar so neadroch hí go gaige. Testín plínta teanghála ó na daoine atá tíochtaná le bhaige. Agus testín mháb fisbach an coideach siad a cuairta Weibre, nó cóirde, nó árasán, nó rutabh mar sin. Ach, a tí bheile bhíbse, má tá gaige go duine sin, tá siad mar acuin agiise sa bobbal. Now, ní tá ceithíine mu ar a tí hála, go déit mu agrú go gurad muid ólas ar fáil, ní hé go mu sé gur den bheith íbert éidir. Ach tá drám se gimocht. Ní léon dá faoi. Agus tá muid géar go bhuiile siad, tá chuid bhaach go negative equity, agus deir me fi chláán amháin, atá negative equity nach lia, a dag le tíoch go dtín cheantar se, le go méidir sin mór go dtí samáile agus tá se do gobar se chumá céanna. So tá daoine nach chuí, agus testí obair sa máta obair le fáin se, agus mar sin de. Béidir muid sibse mar éile de úsáid mar cheangal le gaidiúí a 8ú, agus le cúna dé, béidir go mar chuideach go bhuineadún seo héis bís na tu go chuideach go bháil ríis le cúna dé, agus aibre sé meach eile mar rud a bhí mu géir íonna chumá na daoine ón tíobse a thuirt go héann le feiceáil ar féidir forbartíí an áin cuasa tionscléite, cuasa cultúra, cuasa tarrasart agus mar sin de. So sin móla go hána. Russell, cool boss more, that can